morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to continue the remaining concepts. So, in the last session, we ended with the course of a river. There is nothing but running of river. So, how are in different forms how the rivers flow, that is known as course of river. So, we saw about the upper course of river flowing and the middle course of river flowing, and the last one is the lower course of river flowing. So, in this session, we are going to see about the erosional landforms of a river, depositional landforms of a river. So, இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, so river erosion நாலே அரிப்பு அரிச்சிட்டு போறது, மண் அரிப்பு, erosion of soil. So that how the landforms are eroded by the river and what happens to the, or what it creates. That's what we are going to see in the erosional landforms of river. So ஆறுகள் மூலமா இந்த மண் அரிப்புகள் மணல்கள் வந்து ஆறு ஓரங்கள்ல எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, எப்படி அரிச்சிட்டு போகுதுன்றது தான் இந்த எரோஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ல பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெபாசிஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிவர். டெபாசிஷன் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிவர் அப்படின்னா, ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் ஆறுடைய ஓரங்களில் சுற்றுப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அரிக்கப்பட்ட மணல்கள் டெபாசிட் ஆகி வேற என்னென்னலாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த டெபாசிஷன் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ல பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி தான் அடுத்தடுத்து வர erosional landforms of underground water. Underground water வந்து underground water எப்படி மணல் அரிப்பு, மணல் அரிச்சு போட்டு வேற என்ன landforms உருவாக்குது அப்படின்றது பார்க்குறது erosional landforms of underground water. நெக்ஸ்ட் இஸ் டெபாசிஷன். அதே மாதிரி தான் இப்போ ரிவர்ஸ் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இது எல்லாமே ஒன்று வேற வர டிஃப்ரெண்ட் நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் கிரடேஷன். இதெல்லாம் வேற நேச்சுரல் substances, natural phenomena, river, groundwater, glaciers, sea, waves, wind, இதெல்லாம் snow, இதெல்லாமே வேற நேச்சுரல் phenomena. இதனால ஏற்படுற மண் அரிப்புகளும் மணல் படலங்கள் எப்படி லேண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஃபுல்லாவே பார்க்க போறோம் இது அடுத்து வர வீடியோஸ்ல. So in this video we are going to discuss about the erosional landforms of a river. So in the last session itself, we discussed about the erosional landforms of river. The continuation of the erosional landforms of river, we are going to see about the depositional landforms of a river. So in this session, we are going to do the continuation of the erosional landforms of river, which ended in the last session. In this session, we are going to continue the remaining concepts or depositional landforms of the river. So this is nothing but depositional landforms of a river. As I said earlier, deposition of rivers forms different landforms. That's what we are going to discuss. நதிகள் மூலமா ஆறுகள் மூலமா சில படிமானங்கள் ஏற்படுது. அந்த படிமானங்கள் அந்த மணல் படுக்கைகளை, இந்த மண் படுக்கைகளால் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் உருவாகுது, எப்படிலாம் உருவாகுதுன்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வில் மூவ் டு த கான்செப்ட். Alluvial fan. A fan-shaped deposition made by the river at the foot hills is called an alluvial plain. So you can see this image. So alluvial fan. So you can just assume fan is nothing but a fan shape. This is known as alluvial fan. This was a landform created by the deposition of rivers. First one, alluvial fan. Next one is floodplain. Floodplain is nothing but normal flood landforms. So during the flood time, what will happen?
near to the river beds or ocean beds, what will happen? There will be a plain soil plains which will be deposited on the river banks or the ocean sides or the sea sides. That is known as floodplain. So whenever there is a flood, after that flood, if you approach or if you watch the near or sideway of the river, you can find the deposition of soils. That is known as floodplains. That is sediments are deposited on the river banks. That is known as floodplain. Next deposited landforms of a river is estuary. As I said earlier, estuary is nothing but rivers which originates in the Himalayas, hills, mountains, plateaus in the higher altitudes, which will start its flowing and enters into the ocean or sea. That spot or that region is known as estuary. Estuary is formed where the rivers meet the sea. So that's what I explained. So where the place rivers meet or rivers enter into the ocean, that spot or that location is known as estuary. So in that location, silt is nothing but a soft kind of mud or soil which is being formed by the rivers. So next deposition landforms of river is delta. So this also I explained in the earlier sessions itself. Delta is nothing but a Greek term which is in a triangular shape. So where the rivers will, you can see these images. So this is the river entering point into the ocean. That is known as estuary, and this is the delta. So where rivers will trying to enter into the ocean, while entering into the ocean, they will create a land shapes in a triangle shape. That is known as delta. Delta is nothing but a land shapes created by the rivers before entering or after entering into the ocean or sea. That is known as delta. So this is the answer for question number Roman letter 6 block. Answer number 2. So from here to here, it's a distinct, I think so, estuary and delta. The next one is Roman letter 5. Answer for question number 2, from here to here. So next they have given a fact about delta. So delta is a Greek letter which has been introduced by Greeks, and also it mentions the triangle shape of a river Nile. That's why they have given that. Delta is the largest delta in the world. The world's so next concept is karst topography. Karst groundwater is an active agent in limestone regions. So in the limestone regions, groundwater are the agent. They are very much active. So they will enter into the hard limestone rock regions, and they will dissolve the soluble rocks as much as possible, and they will create a rocks into small pieces and forms small caves like shape. That is known as karst topography. So there are in and around India, we have different karst topographic locations. Examples: Gupta Adam Caves, Western Bihar; Robert Cave and Tapakeshwar Temple, Uttarakhand; Pandava Caves, Pachmar in Madhya Pradesh; Kutmusar, Bastar district in Chhattisgarh; Bora Caves of Visakhapatnam in Andhra Pradesh. So these are all the karst topographic. That means regions which is covered with limestone, which will be get dissolved by the water agent or water
and that leads to formation of different types of caves and other land shapes. That is known as karst topography. So next, our new concept is erosional landforms of underwater. So in the last few slides, we discussed about how the river water creates erosion and forms new different types of landforms. Like that, in this video and in this slide, we are going to discuss about underground water. It erodes and it creates a different forms of landforms. That's what we are going to discuss in this session. So in the slide, we are going to அடிமட்ட நீர் எப்படி மண்ணரிப்பை உண்டு பண்ணி விதவிதமான சில நில அமைப்புகளை நிலப்பரப்புகளை உருவாக்குறது தான் பார்க்க போறோம். So this is the answer for Roman letter 7. Answer for question number 2. Big question, detailed question, paragraph question. Roman letter 7 க்கு question number 2 க்கு ஆன்சர் இது. இதுல இருந்து இந்த மாதிரி Roman letter 2 எங்க முடியாது அது வரைக்கும் ஆன்சர் எங்க முடியாது தான் big question கான ஆன்சரை பார்த்து புக்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Most of erosion take place due to the process of solution when rainwater mixes with carbon dioxide and enters into the limestone region. It dissolves and destroys much of limestone. As a result, landforms such as terra rossa, lapis, sinkholes, swallowholes, dolines, uwals, polges, caves and caverns are formed. So during the rain time, the rainwater consists of carbon dioxide which enters or which mixes with the limestone region. So where there is a limestone region, in that region, suppose if rain comes, what will happen? Rainwater consists of carbon dioxide which will react or mixes with the limestone land surfaces or landforms, and it dissolves and destroys the much of the limestone hard rocks. So இங்க என்ன சொல்ல வரோம்னா limestone region, limestone மலைப்பகுதியில் இருக்கிற limestone இருக்கிற மலைப்பகுதியில் மழை பெய்யுதுன்னா அந்த மழையில் இருக்கிற கார்பன் மழைத்தில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த limestone regionல இருக்கிற அந்த மலையோட மிக்ஸ் ஆகிட்டு இல்லை அது கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அந்த மலைப்பகுதி என்ன பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் கெட் டிசால்வ்னா கரையிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி உருவாகுதான். So we can get this kind of different forms or landforms. You will get like this and this. So in that, so due to the underground water erosion or rainwater, we are getting a different types of landforms. That is lapis, terra rossa, sinkhole, caves and caverns are the four different landforms created by the underground water. So now we will discuss one by one. Terra rossa, Italian term given for the red soil. So நம்மளுடைய கிராமங்களில் நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சிகப்பு மணல் பேசியிருப்போம். இட்ஸ் அதுதான் வந்து சிகப்பு மண் அப்படி சொல்கிறாங்க. செம்மண் சொல்லலாம். அதோட பேர் தான் ரெட் சாயில். தட் இஸ் நாட் ரெட் சாயில். ஸோ அதர் நேம் ஆஃப் red soil in Italian is terra rossa. Deposition of red clay soil on the surface of the earth is due to the dissolution of limestone content. So terra rossa is a Italian term for a red soil. Limestone content rock which get dissolved on the earth surface and it forms or it looks like a red soil. Why it looks like a red soil means it's due to the presence of iron oxide in the rock or a soil. Due to that only the color of the soil is in red color. So next form of landforms created by underground water is lapis. When the joints of limestone rocks are corrugated by groundwater, long furrows are formed and these are called lapis.
So corrugated means a fold. So like this folded, and furrows means like a small holes like this. That is known as furrows and fold, wrinkles. Sometimes it looks like a vertical and furrows. Sometimes we will play like hide and seek, like that. நம்ம ஒரு சில இடங்களில் கண்ணாமூச்சாட்டம் விளையாடுற பகுதி மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாப்பிஸ் என்ற லேண்ட் ஃபார்ம் பார்த்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பட் ஆனால் வெர்டிகலாக இருக்கும் அந்த ஹார்ட் ராக்ஸு. இந்த மாதிரி இந்த கேப்ஸ் நிறையா இருக்கும். தட் இஸ் known as furrows. This is the landforms created by underground water is lapis. So now we will move to the next concept. So next concept is underground water or erosional landforms of underground water created is sinkhole, a funnel shaped depressions formed due to the dissolution of limestone rock is called sinkholes. Their average depth range is between 3 to 9 meters. A funnel shape is nothing but a cylindrical shape. So if pipe வந்து vertical நிக்க வச்சு அப்படி வரும், cylindrical shape கிடைக்குமா? அதே மாதிரி தான் due to the stress and depressions of a rock and dissolution of a limestone rock, these sinkholes are created with the average depth, height or distance interior of the earth is 3 to 9 meters. That is known as sinkhole. So next erosional landforms created by underground water is caves and caverns. So you can see this cavern and cave. So up to here, question number 7th Roman letter, answer for question number 2 ends here. Caves and caverns are subterranean features of karst topography. Caves are hollows that are formed by dissolution of limestone rocks. When carbon dioxide in air turns into carbonic acid after its reaction with water. So how the caves is nothing but a hollow. So see this hollow means it's a long looks like a tunnel. Tunnel means சுரங்க பாதை மாதிரி உள்ள போயிட்டே இருக்கும் cave. கேவன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில ஷார்ப்பான ராக்ஸ் வந்து நடுவில் உள்ள between the caves இருக்கும். That is known as cavern. So how these caves are formed means dissolution of limestone rocks when carbon dioxide in air turns into a carbonic acid. So presence of carbon dioxide in air which is converted into a carbonic acid after its reaction with water. So that means what happened? Carbon dioxide in the air which reacts with the water and turns into a carbonic acid, and which gives the feature of caverns. With this, we will end the erosional landforms of underground water, and we will move to the next concept. So next concept is depositional landforms of underground water. So due to the underground water depositions, different types of or different features of land structures or rocks are formed. That is known as depositional landforms of underground water. So நிலத்தடி நீர் காரணமாக ஒரு சில மணல் படுக்கைகள் ஒரு சில ராக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில டிஃப்ரெண்டான லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை கிரியேட் பண்ணும். That is known as underground depositional landforms. So you can see the image. What are the different depositional landforms created by underground water is stalactite, stalagmite and column. So you can see this difference. Stalactite is which falls from the roof of the rock. That is known as stalactite. Stalagmite is nothing but a stone rock which comes above from the surface. That is known as
stalagmite. The column is nothing but which connects from the surface to the upper level of the rock, that is known as column. Column, as you all know, it's a column is like a pillar. So from here to here, the question number answer for question number 3, Roman letter 6. So from here to here, question number 3 answer Roman letter 7. So glacier is here nothing but glacier. So glacier என்னன்னா land surface மேல இந்த பனி படுக்கை பனி படலங்கள் இருக்கிறது பேர் தான் glacier னு சொல்லுவாங்க. Is a large mass of ice that moves slowly over the land from its place of accumulation. So in the land surface நிலத்து பரப்பு மேல அந்த ஐஸ் என்ன பண்ணா மேல படிஞ்சிருக்கும். ஒரு சில காலகட்டங்களில் ஒரு சில சூழ்நிலை வந்தவங்க என்ன பண்ணா அந்த ஹீட் அதிகமாக விட அது மேல என்ன பண்ணா அது வெயிட் தாங்காம ஹீட் அதிகமாக ஒரு ரீசன் வந்து வெயிட் தாங்குது, இன்னொன்று வந்து ஹீட்னால என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மெல்ட் ஆகி அது ரிவர் ஐஸா அப்படி என்ன பண்ணும் அது ஃப்ளோவா ஸ்டார்ட் பண்ணும். தட் இஸ் நோன் அஸ் கிளாஷியர். The place of accumulation is called a snow field. So snow field is snow பனிமலை சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளேஷியர் என்ற ஐஸ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மைல்டா இந்த லேண்ட் சர்ஃபேஸ் மேல அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த கிளாஷியர் பெரிய மலை மாதிரி கூம்பா இல்லை ரொம்ப ஹார்ட் ராக் மாதிரி அது ஃபார்ம் ஆயிருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து ஸ்னோ ஃபீல்டு. அதுவே வந்து மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் ஐஸ் கட்டிக்கிட்டே மெல்ட் ஆகி அப்படியே போச்சுன்னா அது வந்து ரிவர் ஆஃப் ஐஸ். So glaciers are snow cover in the higher altitude or latitude is called a snow line. So altitude and latitude nothing but the vertical and horizontal level the snow lines are glaciers are formed, that is known as snow line. Higher the latitude, lower the snow line from sea level. So when you go to the higher the latitude, you can find the lower the snow line from the sea level. So நீங்க மேல போக 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 ஓரளவுக்கு அப்புறம் இந்த பனிப்படுக்கை பனிப்படலம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is known as higher the latitude, lower the snow line from the sea level. கடலோட மேல் மட்டத்துல இருந்து ஹைட் போக 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 உங்களுக்கு அந்த பனிப்படலம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So we will end this session and we will see the remaining things in the next session. Thank you.